Всем привет, с вами Ахи. Мы продолжаем играть Life is Strange Before the Storm. Погнали. Hey. Steph. How's Mikey? Pretty good. Miss Amber just told me Rachel's going to be okay. I'm really glad. Yeah. Well, our room's just down the hall. You should come by. Okay. Sure. Definitely. Так, я только зашел и уже какую-то опять депрессивную атмосферу поймал. I don't think I can sit still any longer. Might as well stretch my legs while I wait for Rachel to wake up. Come on. Not that I have any coins anyway. Oh man. Jackpot. Вдарим, давайте немножко. У нас немножко депрессия, так что можно. А, нет, она заметила. Или нет? Ладно, походу не судьба. Yeah. Are these all firefighters? Внимание персонала больницы Аркадий Бэй. По причине увеличения количества пациентов, страдающих от тепловых ударов или отравления дымом, мы открываем несколько дополнительных палат. Пожалуйста, направляйте всех новых пациентов на крыло Б, в крыло Б, точнее. Уточните информацию об обновлении протокола восстановления у своего начальника смены. Спасибо. Спасибо вам. Давайте немножко будем настырными. Я не знаю. Я хочу взять ее. Yes. Да. Немножко ведь нужно быть поусерднее. I want like 20 more of those. Отлично. Журналы. One more hour of waiting, and I would have read that. Is that Mikey and Drew's dad? Давайте поговорим. All right then. Thank you. Hi, Mr. North. That's me. And you are? I'm Chloe. Here to see Mikey? Yeah. Было приятно познакомиться. Well, it was nice meeting you. Likewise. Oh, excuse me. Войти. Что там у нас? Я когда пересматривал на монтаже, то я понял, что Дэймон ударил Майки не в руку, а Hey, в Chloe. лицо. Мне прям так показалось. Как твоя рука. Hey. How's the arm, Mikey? Черт, я мышку нажал по старой привычке первой части. So I could draw and stuff. But other than that, it's just broken. Sweet hair, by the way. I bet you could pull off Sailor Mercury. Сообщение. Thanks. Any news about Rachel? Her mom seemed hopeful. How'd she get hurt? You'll think I'm joking when I tell you, but I'm not. Why? What happened? Rachel was stabbed in the arm by Damon fucking Merrick. Yeah, that's not funny. Да уж. Не то слово. Shit. Все просто в этой больнице страдают от serious? Дэймона. Fuck that guy. It wasn't because of me, was it? У нас с ним свои счеты. Да. Oh, no. We got our own set of problems with him. That's crazy.
The whole thing makes me want to just... I swear, if I ever meet that Стеф, shithead, куда ты лезешь? I'm gonna... What? What are you gonna do when you meet Damon Merrick? Раздавит просто тебя. Something terrible. Uh-huh. I am. Like... Крики батл. Караоке батл. Challenge him to a karaoke battle. Yeah, that's how we settle things on the street, huh? Okay. Throw dice at him. Criticize his taste in film. Okay. Tell him about a band he's probably never heard of, but should have. Enough. Просто стебутся над Стеф. Кстати, знаете что? Я видел трейлер Anyway, Life is Strange True We're glad Colors, Rachel's и okay. там будет But Стеф. you should hang out here till she wakes up. Rachel's gonna be up soon. Should probably head over when И I'm Стеф ready. довольно-таки будет близкий к главному персонажу, близким человеком. Мы окажемся на родине, точнее, Стеф. Так что будет очень интересно. На все это посмотрим осенью 2021 года. Записка. Like he's entering into a cartoon contest? I hope he wins. Майкл, точнее, успех. Я смогла продлить для тебя срок подачи на конкурс мультипликации Cascade Head по медицинским показаниям. Думаю, твои дизайны супергероев отлично вписываются в роль защитников морской среды. Желаю скорейшего выздоровления, мисс Коул. Это училка, да? Look at that. Wells being nice for a change. Майки, я хотел бы выразить свои глубочайшие соболезнования по поводу вашей травмы. Я пытаюсь сделать Блэквилл безопасным и гостеприимным местом для всех учащихся. Теперь я понимаю, что во многом не сумел этого добиться. Хочу, чтобы вы знали, что студенты и преподаватели желают вам скорейшего выздоровления. Все в Блэквилле заметят ваше отсутствие. Я позаботился, чтобы все ваши учителя были готовы приспособиться к любым вашим академическим нуждам, которые могут возникнуть. А за то, что вы получили травму на территории Блэквилла, я чувствую личную ответственность. Я начал искать новых сотрудников в службе безопасности. Если я могу что-то сделать, да, чтобы вы по возвращению чувствовали себя спокойнее, прошу, дайте мне знать. С уважением, ректор Рэй Уоллес. Лучше материально помоги им. Я думаю, им это намного лучше помогло бы. Насчет, сейчас, погодите. Look at that. Wells being nice for a change. Новых сотрудников службы безопасности. Это будет Дэвид наш. Поговорим, давайте, Стеф. What are you guys doing? I thought you'd never ask. I had to hide our game from the nurse. She thinks it's negatively affecting my mood. Elamon's backed himself into a pretty tight spot this time. О, я в этом шарю. Давайте сыграем, пока ждем Рэйчел. Wait a sec. Barb the Elf Barbarian. She can join Elamon in battle. Maybe the two of us together could actually make it out alive. Wait, Определенно. you're into this nerd shit too? Еще как. It's a game where I win if I make up crazy shit and act like a badass. So yes. I hate to be such a game master about it, but I'm pretty sure Chloe's character Ты вообще died ведущий last была, time. молчала бы. Oh, yeah. Wait a sec. Didn't you have that anklet of reincarnation in your inventory? Yeah. I totally did have that thing. Holy shit. So you can actually swoop in and save my ass. What do you say? Определенно. Gotta save Elamon, right? Давайте, спасем. На самом деле, настольные We игры прикольные. rejoin Elamon компании. as he majestically soars over the traveler's path. He glances over his shoulder, only to discover his pursuers are right behind him. Wait, you can fly? I'm a wizard. Plus, I kinda have to since you cut my feet off last time. Мне жаль. Shit, I forgot I did that. Sorry. А ты слинял. It's cool. Не спас нас вообще-то, если не забыл. Elamon comes around a corner to discover Barb, the elf barbarian.
sitting by a fire, roasting squirrels. Чё как? So, Sup? I'm running from Dragonkin because of you. Remember when you killed that jailer and took his key to free the prisoners in the prison camp? Turns out you offended their entire clan. And they're after me now. В команде нет места для эгоизма. well, I think that was really more of a team effort. You mean when you used your axe to cut out the key out of that Dragonkin's stomach? Yeah, that was really a team effort. Well, you did manage to inflict an insane amount of damage on everything. Suddenly, Dragonkin scouts rush in, clawing you while your backs are turned. Take 4 Да за шо? damage. You're up first. What do you want to do? Вращающийся удар. Разоруживаю. I disarm them. They're not carrying weapons. Oh, fuck. Then I grab the arm of the nearest dragonkin and rip it from its socket. 18? Okay, you now wield a severed dragonkin arm. What's next? I beat them to death with it. You curl the fingers into a fist and bludgeon them with it, swinging the arm with a blind fury until no dragonkin remains. Найс, просто Hey, рукой nice one. Don't celebrate yet. You begin to hear the clinking armor of hundreds of dragonkin Сотен выше. warriors. Совсем того? The sound grows louder as they grow closer. Валим, And валим. this is why I was running. Нужно и убежать. Определенно нужно убегать. Running and living. Yeah, sounds like a plan. You sprint as fast as you can until you come across a fork in the road. One path leads into the mouth of a deep, dark cave. The other takes you into a dense, misty forest. Which way do you go? Разведка. Can I, you know, feel it out first? Totally. Roll for perception. 13. 13? Это хорошо. Despite the desolate look of the caves, your elvish senses tell you that something does in fact live inside. Something unfriendly. That's Нельзя some разведку взял. solid intel. Next, you turn to the forest. Though it seems still, you sense that what's inside is not entirely at rest. Okay, come on. The Dragonkin are still behind us. В лес. All right. To the forest it is. Let's go. As soon as you enter the shade of the great trees, it becomes eerily silent and very cold. You notice the stones on the ground are arranged in strange patterns, creating huge designs all over the forest floor. I think I know what this is. I follow the stones. The stones lead you to the center of the forest, where you see a mysterious glowing idol upon a golden pedestal. A forest idol. I could use that to regrow my feet. Help me Офигеть. steal it. Да, черт возьми. Oh, yeah. Now this is my kind of skill challenge. Awesome. Roll for idol theft. 8. As you approach the idol, you dash your foot against one of the stones and fall face first into Отлично. the dirt. A bony hand shoots up from the ground right before your eyes. You feel the ground move and jump up just in time for the undead soldier buried there to sit up from his shallow grave. О, Dirt and pebbles cascade down his fleshless torso. Then скелет. the ground beneath you shakes. Bony, rotting если их hands много, да, shoot я up думал, from the и- ground all around as an думал, что там entire один, но их army больше. of Целая undead армия, нифига. warriors rises from their graves.
You have disrupted the undead forest, an ancient burial ground for fallen soldiers. They surround you now, armed to the teeth, bony faces grinning. Run. Luckily, the undead have a very low running speed. The party flees safely, but the soldiers aren't far behind. As you near the edge of the forest, you hear the familiar О, еще те челиксы. Дракониды или как там их. boom of heavy footsteps. Out of the shadows and into your path steps Durgaron. Oh, shit. Is that me? You're gonna play? I'm gonna kick your ass. This Давай. is awesome. What do I do? Say Дрю something threatening. антагонист, да? You shall not pass. I've heard you sound more threatening when ordering pizza. Ты хуже меня. Dude, you're worse at this than I am. Okay, you know what, Price? Weak, foolish creatures. You were lucky to escape me the last time. But fortune does not О, shine ну это forever. да, это уже When I'm больно. done with you, death С shall актерским. seem a quiet уклоном. reprieve. Word. I wrote that for him. Shut up. Now remember, Durgaron is still wearing his bracer of fire immunity and is Иммунитет к огню. impervious to all of Elamon's battle spells. Yeah, as it should be. It's your move. Ледяной разрез. So this says I have some special kind of magical frost sword that does some ice Он же slice вроде thing. к льду, да? I'm doing that. Невосприимчив. Here we go. A 20? 20. Shit. That's good, right? Для тебя Durgaron, плохо. roll to reduce damage. Надеюсь, там будет один. You 9. pull out your magically Nice. frozen blade and then unleash the ice slice to end all other ice slices. Ice slice. Durgaron Ice slice. takes 21 damage, but is still standing strong. Ну хорошо, I'll swing my хорошо. giant ass sword at your head. The elf just manages to duck under your blade, avoiding damage, but getting a pretty nasty haircut. You'll pay for that. Призвать Эламона. Призвать. Бросок ярости точно не получит. Призвать Эламона. I call upon Elamon. Help an elf out. I know. I cast Clairvoyance, What would you like to see? Durgaron's weakness. Hey, Whoa. what? An image forms in your mind. You see a small, Что? adorable Он gnome поет, bard что? singing a sweet song in a city street. Suddenly, Durgaron appears standing over him. He snatches up the bard, carries him to the sea, and throws him like a football far into the storm-tossed currents. Immediately after, he grabs his throwing shoulder in pain. You hurt your shoulder tossing a gnome into the ocean. Ну I тогда don't know what she's talking about. херачим в Didn't you плечо. throw that marching band kid in the pool last week? Not that you can prove. Ударить в правый бок. I stab at his right side, where he can't fend me off. Come at me. She lunges for you. You try to raise your sword, but pain shoots through your arm О, like хорошо. lightning. Her axe gets you right in the ribcage, dropping you to your knees. Мы его сейчас завалим. This one's all yours. Skull bomb. Черепная бомба. Yes. Wait, skull bomb? I ignite a very small sun inside my enemy's head. Though his bracer shields him from the heat, the gravitational force of the sun causes Durgaron's head to implode until it disappears with a bloody Хорошо. pop. Finally. Whew. Man. Finally? That was like 2 seconds. I barely got to play. Nicely done, Elamon. Просто на носчик сыграли. If Durgaron's dead,
I grab his bracer. Oh yeah. The bracelet of fire resistance. Bracer of fire immunity. Whatever. You burst forth into the majestic meadow, horizon to horizon. All you can see is lush Пerdona, мы green завалили. fields full of birds, flowers, and dragonkin. What? Instead of chasing you, they circle around to set a trap. And you Засаду. just walked right Да. into it. As the dragonkin ahead prepare to attack, the army of undead arrive Balls. behind you. We're surrounded and screwed. Come on, Elamon. I'm sure you've got some sweet spell that'll save us. I do have searing crystal. Perfect. Searing crystal these fuckers. You don't get it. This isn't just another battle spell. This crystal is like Атом охренеть. dropping a nuke. Так, мы и две It'll стороны kill сейчас уничтожим. everything, including you and me. Actually, you did grab Durgaron's bracer of Да. fire immunity. Точно ведь. Whoever wears it would survive. See? Problem solved. But there's only one bracer. Нет. Я думаю, пожертвуй мной. Хотелось бы героически погибнуть вместе. Он в прошлый раз выжил. Давайте погибнем вместе. Ah. Damn. Then let's go down in a blaze of glory. Together. I cast Shield of Stars. Oh boy. A dome of blinding А, light что там делает surrounds the Майки? party. Слева от Стеф. It captures the attention of all surrounding creatures. They immediately charge. И вы издеваетесь? Sucks. The shield of Прикольный stars баг. withstands some of the blows, but wave after wave of attacks weakens it until Until the shield gives out. Dragonkin and undead warriors descend upon the party. Do we fight valiantly? Oh, yeah. By fire and sword, you take many of them down, though there are always more to take their place. Sounds like State last year. Their numbers overwhelm you, hacking you to death. Eventually, you die. Your body's torn. Опять мы погибли. pieces. Ну, в любом случае, Damn. эльфийка-варвар Майки. погибла бы. I'm really sorry. I've been playing Elamon for 3 years. О, нет. Ну ладно, He надо was было like- пожертвовать собой. A friend. But you can create a new character, right? Yeah. I guess. Ладно. Then let's do this shit. Ладно. How do we start? Ладно. Wait, Ошибся. really? You'll play with me? Sure, why not? We're not gonna let those shitheads think that they're better than the North Brothers. This is gonna be dope. That was a pretty intense one. Yeah. Thanks for playing. It always means a lot to Mikey. Seems like the least I could do. Наверное, все, да? Мы можем выйти. Hey, wait up a sec. Sorry I got angry at you yesterday. About the money. You were just trying to help. Все нормально. Don't worry about it. You were in a really tough situation. A situation I created. When you said that Damon stabbed Rachel, I kept thinking, I'm supposed to look out for Mikey, not bring this shit into his life. I think you saved us from something so much worse. Thank you. Да, пожалуйста. Я Yeah. реально хотел просто помочь, в Sure. итоге я таки сделал. Thanks Тогда- for stopping Тогда на by. меня Bye, Chloe. разозлился, но теперь он уже рад, что я так сделал.
Давайте, ребята. Хлоя, это мистер Эмбер. Рэйчел только что проснулась. Уверен, она будет очень рада тебя увидеть. Спасибо. Let's go. Где Рэйчел? Где Рэйчел? Где Рэйчел? Just heard the fire went out. Those guys look exhausted. Controlled? No. Поговорим. Hey, Ну что, Роуз, как твои дела? Chloe, I can't even express thank you so much. I'm sorry. I'm a wreck. I stepped out to get some air. Rachel doesn't need me crying in front of her. Да все, успокойся, она пришла в себя. Она Your hair. выздоровеет только, правда, умрет I скоро. almost didn't notice it. Я не могу, я от этого не могу Yeah. отделаться. it's Но даже тем не It's менее, not a зная big это deal. все, эта игра не перестает bet быть Rachel хуже. loves it. Она все наоборот I can't imagine становится лучше what и I лучше, would потому do что if we интрига lost her. растет до сих пор. Все будет в порядке. I'm sure everything's going to be fine. That's what James keeps saying. He's so strong in a crisis, you know? My dad was like that. I'm sure he was. Just like his daughter. Я в этом не уверена. I don't know about that. You saved her, didn't you? When everything happened, I froze up. Ну But ладно, you were зря я there так for выбрал. her when she needed you. Не нужно жалеть о чем-то. That's what Уже matters. все произошло, значит все. I am Хотя, so когда glad you and Rachel have это found each произошло, и other. ты When какое-то you время, meet наверное, будешь себя someone who винить changes everything, в том, что you just know. произошло. Well, hang in there, Mrs. Amber. I will. Так, где палата Рэйчел? Палата Рэйчел. I'm so glad Rachel's okay. Let's go. Dad, I'm glad that you're here. Me too, Rachel. It really hurts. Shh. The pain will pass. Chloe's here. You want me to stay? No. I'll be okay. Thanks, Dad. Ну, этот нож, конечно, был огромный, я не знаю. I'll come back Это реально in a little while. в плечо, это очень больно, наверное. Рука не так, потому что, ну, хотя в руке там тоже очень опасные места есть, та же самая вена. My guardian angel. Ты как? How are you? Not great. Better with you here. У Хлои такие красивые глаза, у нее такие синие. Rachel, I'm sorry. What? What for? You're here because of me. Because I choked back there in the junkyard. What? Ну, пойди, Shut up. нет. Shut up. You were so fierce, and I just На самом деле виновата только Рэйчел. Я так считаю из-за того, что fucked it up. она прям so она 2 раза sorry. спровоцировала Дэймона. And you А saved my Дэймон не тот life. человек, который будет прощать особенно, даже You девчонкам. saved my life. Я тебя чуть не потеряла. Не делай так больше, пожалуйста. Just don't do that again. Play the damsel in distress. You got it. No. Attack a psycho with a 2x4. Да. That was crazy. Newsflash, Chloe. I'm a little crazy. Crazy hot.
Happy that your dad's here? I mean, I'm still mad at him Ты что, издеваешься? for everything he's done. Да за что на него злиться? Он лишь захотел защитить тебя. Она не понимает It этого? felt so good to lean on him. He's my dad, you know? Ну, по крайней мере, она теперь может доверять своему I отцу. felt completely safe. Да, да. Like on Mount Hood. Would you do something for me, Anything. Sarah? Опять за Мам. свое взялась. It's so weird to say. Ну, явно не так, с I'm кем not нужно even sure what she связываться. is, honestly. But Ну да, I да, think да. I still want to meet her. В Рэйчел есть что-то от Сэры. Как говорил ее отец, она была тоже дикой. Так и думал. I figured you would. Мы уже все равно I ее не don't even know остановим. if she's still in Arcadia Bay. Надеюсь, уехала. But if she is, will you find her, please? You really want this, don't you? I do, Chloe. Нет, I really do. не надо. Don't do that. Then, of course. Whatever it takes. I bet my dad has her number. Maybe in his office. Our house key's just under the mat. The code is 0722. 0722. To your dad's office? 0722. Yeah, 0722. my birthday. I'll find her, Rachel. And then I'll tell her how fucking cool you are. Да за что? Ударь Thank теперь you, ты Chloe. ее, Хлоя. Только в левое плечо. For everything. Ну все, пошла спать. И все-таки откинулась. Я на этом просто похоронен в твоей свалке. Ладно, шучу, все, хватит шутить по этому поводу. На самом деле, очень не смешная тема. Совсем не смешная. Мило. Милота. Hey, Elliot. Hey! Wait. Your hair, it's different. Yeah. Угу. Yeah. I like it. It's nice. Извини за бурю. Sorry I bailed on seeing The Tempest with you. The whole thing just sort of... Зато я видел, как вы выступали. No. Not a problem at all. So, what's going on with you? I don't even know where to start. At the moment, I'm here for Rachel. What? Rachel's here? What happened? Долгая история. Она не хочет разглашать. Элиту можно доверять. She got stabbed by a psycho. Oh my god. Yeah. It was insane.
Holy shit. Wait. Are you okay? Вряд ли. I mean, I'm probably not okay, but I can deal with that later. Are you two in some kind of trouble? You can tell me if you are, you know. I won't judge. Будь держать тебя в курсе. I'll make sure to keep you posted. Right now, I'm here to take care of Rachel. Chloe. I'm seriously worried about you. Well, don't be. I mean, you're hanging out with Rachel Amber a lot lately. Да, Right? что? So what? So, obviously, something is going on. Смышленый. I swear, man. Everything's really okay. Okay. I trust you. Как и я Just тебя. remember I'm here, okay? If you suddenly need something. Thanks. Хороший парень. Ему можно довериться. Ну, Anyway, как Уоррен из первой части. see you around. Yeah. See you around, Chloe. Интересно, кому он пришел? С шариком. Прикольный шарик, да. Есть шанс. Надо номер свистнуть. Я не пойму, почему я с такой задержкой иногда говорю. Очень странно. Hello? Иногда просто так получается, я не знаю, я не могу это контролировать. Но надо себя как-то приучить разговаривать более так хорошо, без ошибок и более правильно. 0722. Очень надеюсь, что нас не спалят. I need to search this office for any communication with Sarah that... Not gonna be able to smash my way through this one. Hopefully Определенно there's a должен key найтись. around somewhere. Определенно. Ключ, награда нет, другое. Потрясти. Лос-Анджелес. Лос-Анджелес. Зачем так? It's the big one. Зачем так яро-то? Прям яростно. James has a file on Frank. I'd love to read this, but I've got to focus on finding Rachel's mom. Ладно, мы что, не можем посмотреть? James has a file on Frank. Если вы так хотите, то не буду. I'd love to read this, Мне тоже but все I've got интересно. to focus on finding Rachel's mom. Sheldon. Why do I feel like I've heard that name before? Шелдон — это тот ублюдок с лесопилки. О, он открывается. Бухлишка спрятана. Граффити ни за что в жизни. More Sherry. Even if James is trying to protect Rachel from her mother, this seems like a pretty terrible way to act. Так, такое твое. Хватит. Джеймс, хватит. Когда ты сказал мне в парке, что не позволишь стать частью жизни Рэйчел, я, естественно, разозлилась, но я понимаю,
твою нужду ее защищать. Ты имеешь на это полное право, как родитель. Но отправлять человека, чтобы меня вразумить, угрожать мне, что что-то твои моральные устои уже не такие высокие, что за методы и от окружного прокурора, что скажут твои избиратели. У меня есть право встретиться со своей дочерью, и адвокат, с которым я это обсуждала, согласен. Но что важнее, Рэйчел имеет право знать, как ее мать, кто ее мать. Знать правду, поступи правильно, сэр. Да, она уже знает, можешь не стараться. James sure keeps lots of files on people. Геральт Скотт. Запертый ящик. Где-то здесь, ну где-то здесь. Выдвижной ящик. Коробка. Что там? What do we have here? I should check the computer or some of those files laying around. Arcadia Bay's least wanted. О. Все преступники. О, там даже Фрэнк есть. Best dad? That stuff is all politics anyway. О? Что? Я не думал, что тут покажется, я думаю, да, здесь определенно. Эх ты, Джеймс, надо более безопасное место Found тарить. you. Кто сюда тарит? Самое видное место. Дрю. Привет, Прайс, спасибо еще раз, что поиграл с Маки. Ага, хорошая работа. О, хорошая была игра. Удачи, чтоб ты не делала. Будь осторожна. Это от нас всех. Спасибо. Маки говорит, что Хлоя совсем может справиться. Надеюсь. Спасибо. Отлично, открываем. Вот. Та-дам! Добро пожаловать. Welcome to Shadyville. Да, давай. Какую же тайну нам откроет этот ящик? Коробка, точнее. Ну, давай, Тайнвиль. Ого. Бумага. Прям как у всех. В школках такие. В полоску дорожки. I have to know who James is talking to on the secret phone of his. It could be about Sarah. Да, определенно. Так, ну это уже интересно. Давайте просто промотаем. Мне сказали, что ты можешь помочь с моей проблемой. Переходим черту, а? Что же обсудим? Что нет? Да, это Джеймс говорит. Позвоню вечером. Я нашел ту, кого ты искал. Позвони через 15 минут. Ну, я не занимаюсь благотворительностью. Мне нужно, чтобы ты сделал то, о чем мы говорили. Я не могу. Конечно, можешь, потому что я говорил с твоей девчонкой, и язык у нее длинный. Оказалось, она не так проста. Нам нужно будет бросить на это больше ресурсов. Только без насилия. Расслабься, работать будет мой лучший человек. Как твоя дочь. Ты же знаешь, что это она на меня напала, так? Тебе бы научить ее получше себя вести. Молчание, наверное. Тебе больше нет нужды разбираться с этим. Стоп, что? Я хочу это все в голове немножко переварить. Мне кажется, или это Дэймон писал? James is working with Damon Merrick? Да, это он писал. This is insane. What were they talking about? Is the girl Damon's talking about Sarah? Whatever is going on, I need to see if Damon knows where Sarah is. But how do I get him to tell me? Очень важный момент. Где Сэра? Ты заплачешь.
Ты заплатишь это угрожающе, да? Потому что он пырнул Рэйчел. Где Сэра? Не, давайте немножко. Ты заплатишь за то, что сделал с Рэйчел. Я же сказал, что она начала самооборону. К тому же я более чем уверен, что все еще тебе нужен. Все просто либо ты делаешь то, что я хочу, либо твоя маленькая проблема становится большой. Итак, ты позаботился о вещдоке или нет? Вещдоки? Что это? Shit. What do I say? Сначала ты. Hope James actually has this evidence. Don't think Damon will tell me where Sarah is. Unless I send him a picture. Так давайте в этом разберемся уже в следующей серии. Я не знаю, тут, я же говорю, есть еще одна занавес, которую мы не открыли. Офигеть. Дэймон связан как-то с отцом Рэйчел. Вот это уже начинает становиться интереснее. То, что мать Рэйчел Сэра, это ладно, но то, что Дэймон связан с Джеймсом, это вообще переходит всякие границы дозволенного. А если об этом узнает Рэйчел, она точно возненавидит своего отца. Вот такие дела. Офигеть, офигеть. В следующей серии разберемся, что же Дэймон хочет от Джеймса и что хочет Джеймс от Дэймона. И найдем Сэру, надеюсь, поговорим с ней. И все это ожидать нас в следующем выпуске по Life is Strange Before the Storm. Огромное спасибо, что смотрели этот выпуск по Life is Strange. Лайкайте, комментируйте, подписывайтесь, если вы в описании. И пока, с вами Блэксиль, если Блэксиль. Пока.